शुद्ध विज्ञान घनस्वरूपं विज्ञान विश्राणन बद्धदीक्षं दयानिधिं देहभृतां शरण्यं देवं हयग्रीवमहं प्रपद्ये। अस्माकं संस्कृत विश्वविद्यालये अत्यन्तं शुभदिनं भवति। तो हि चतस्रः संस्थाः मिनिस्ट्री आफ् कल्चर् पक्षतः अस्माकं विश्वविद्यालये भगवतः श्रीनारसिंहस्य अहोबिलक्षेत्रे विराजमानस्य भगवतः नारसिंहस्य उत्सवम् इत्यस्मिन् विषये विशिष्टरूपेण एका सभा आयोजिता वर्तते। अस्यां सभायां विभिन्नाः कार्यक्रमाः क्रियन्ते। अस्मिन् अवसरे अत्र संस्थाः भारतीय कलासमिति आन पारवेट उत्सव IGNC संस्थया सह अत्र विशेषरूपेण कार्यक्रमः समायोजितः अस्ति। अस्मिन् अवसरे समागतानां सर्वेषां महतां तत्र आदौ स्वागतं व्याहरामः। सम्प्रति आदौ वैदिकी प्रार्थनया अयं कार्यक्रमः आरभ्यते। तत्र अहम् अनुरुन्धे श्रीमान् तत्र अवधानी महोदयान् कृपया वैदिकप्रार्थनां कुर्वन्तु। गणपति स्वधा कर्तृत्या वयं इवान्वब्रकं भवेह मातः ओ सायकतो अभिभर्चु करं आन ये हिमः यदि संतुष्टं धनामभयं माकृतमभ्यं दत्ताम्बरु नाहृदाये पराजितातो तां धन्वानागा धन्वानादित्याये धन्वाना तो देमा तो अर्भगाम तो देमा भद्रं विवादयमनः आय विद्मे तीष्णदकुश्राय धीमहि आर्जुं अप्रचोदयात्। आचार्याः सम्प्रति सर्वेषां तत्र सम्प्रार्थये ज्योतिप्रज्वालनाय। ज्योतिष्मदीन् पातारयामि 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 क्षमाना पातारयामि पातारयामि दीन् पातारयामि सजात्या अहिंसेद्यातवेदो रामश्वं पुरुषं जगतो भिव्रतघ्न आगहि श्रिया मा काय विद्मे तीष्णदकाय धीमहि नारसिंह प्रचोदयात्।
प्रति प्रार्थये महाभागः अत्र समाचार्यै अहोबिलनारसिंह स्वामिनः उपरि विशेषं ज्ञानं कृत्वा अस्मान् सर्वान् अपि अभिरञ्जयन्तु इति। Honorable Vice Chancellor Sir, all the Gurutulya dignitaries on the dais, thank you for the great opportunity. అన్నమయ్య వారు కొన్ని వందల సంఖ్యలో రచించిన, ఇతర వాగ్గేయకారులు కూడా కొన్ని వేల సంఖ్యలో రచించిన హోబిల నరసింహస్వామి మీద ఉన్న పాటల్లో నాకు ఇచ్చిన 5 నిమిషాల సమయంలో నేను 2 పాటలు, ఒక పల్లవి ఒక చరణం పాడాలని ఆశపడుతున్నాను. ఆశీర్వదించమని కోరుతున్నాను. ఆదిమూర్తి ఇతడు ప్రహ్లాద వరదుడు, ఆదిమూర్తి ఇతడు ప్రహ్లాద వరదుడు, ఏ దశ జూచినా తానే ఈతడిదే దేవుడు, ఆదిమూర్తి ఇతడు ప్రహ్లాద వరదుడు, ప్రహ్లాద వరదుడు. నవ్వుల మోముతోడ నరసింహ రూపుతోడ, నవ్వుల మోముతోడ నరసింహ రూపుతోడ, జవ్వని తొడ మీదట సరసమాడ, పువ్వుల దండలు ఇరు భుజాలపై వేసికొని ఉవ్విళ్ళూర కొలువై ఉన్నాడు దేవుడు, ఆదిమూర్తి ఇతడు ప్రహ్లాద వరదుడు, ప్రహ్లాద వరదుడు. చెంచులక్ష్మిగా అమ్మవారు స్వామివారిని కళ్యాణం సమయంలో వారు పాడినట్టు అన్నమయ్య వారు పాడిన ఇంకొక పాట. వలచి వచ్చితి నేను వానికి గాను, నెలవై మీ గొల్లవాడనే తానుండునంట, వలచి వచ్చితి నేను నెమలి పింఛము వాడు, నీలమేఘ కాంతి వాడు, రమణుడాతడు ముక్కేను రమ్మన రమ్మ, జమళి చేతుల వాడు, శంకుచక్రముల వాడు, అమరామి పాల చిక్కునట చూపరమ్మా, పచ్చపైడి దట్టివాడు, పక్షి వాహనపు వాడు, ఇచ్చినాడు నా కుంగరము ఇది ఓ అమ్మ, చెచ్చర కోనేటివాడు శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు, వచ్చి నన్ను కూడినాడు వాడు ఓయమ్మా, వలచి వచ్చితి నేను వానికి గాను, నెలవై మీ గొల్లవాడనే తానుండునంట, వలచి వచ్చితి నేను, వలచి వచ్చితి నేను. ధన్యవాదాः.
इमे महाभागाः बह्वीषु संस्थासु बहुधा स्वगानवैभवेन सर्वान् अपि ताः अभिरञ्जितवन्तः। ताभ्यः अस्माकं सर्वेषां पक्षतः धन्यवादाः समर्प्यन्ते। सम्प्रति अहं सम्प्रार्थये इन्दिरागान्धी कलाकेन्द्रं तिरुपति संस्थायाः निदेशकाः डॉक्टर KTV राघवन् महोदयाः स्वागतपरिचयं कर्तुम् अहं समाह्वयामि। महेन्द्र रुद्र मरुदर्क किरीटकोटि संघट्टितांग्रि कमलामल कांतिकांता लक्ष्मी लसत् कुच सरोरुह राजहंस लक्ष्मी नृसिंह मम करा. First of all, on behalf of Indira Gandhi and Regional Center IGN, I would like to welcome all. The Regional Center IGN and humble pranams the dignitaries of the dais. Special thankful, respectful pranams to our Vice Chancellor, Sir R. Krishna, our Registrar, Sri Kadiyam Venkata Narayan, as well as our Professor Chakravarti Madangar, my friend Seturama, all the dignitaries, professors, all technical team, scholars, and first of all, I would like to mention regarding just now I have pride now here. Poem Brahmendra Rudra Marutarka Kitang Acharya. Righteous as Bharatat. Always Vaishnavites say God Vishnu the Bharat. Yes, the Vaishnava literature. But I am here like to quote Shankaracharya poem. Brahma, Indra, Rudra, Marutu, Arka, Kirita, Koti, Kattita. All the deities like Brahma comes God nurse and who has own God goddess Lakshmi the Chestva. यस्य यस्मिन् वक्षस्थले लक्ष्मी विराजते स एव परतत् हस्ते एव विराजते एव परतत् दर्शन आयुधं देवतायाः हस्ते भवति सर्वेषां हस्ते भाग्यवशात् आन्ध्रप्रदेश राज्ये एव अवततार तात् festival Paruveti festival announced as a by the state government of Andhra. A festival gurinchi rendu మాట. How many of you
అవగచ్చండి. అహోబిల ఉత్సవం 45 రోజుల పాటు జరిగి రేపు మకర సంక్రమణం ఆ ఉత్సవం చాలా విశేషమైన. ఈ ఉత్సవం గురించి చెప్పాలంటే హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద ఇండియన్ కల్చర్. భారతీయ సంస్కృతి ఈ ఉత్సవం ఏం చెప్తోంది అంటే డైవర్సిటీ. ఫెస్టివల్ సేస్ దట్ డైవర్సిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ. విభిన్న జాతులు కలిసి మనం ఏదన్నా ఒక వ్యవస్థ లేదా ఒక విషయం ఇన్ టు టాంజిబుల్ కల్చర్ ఆర్ ఇంటాంజిబుల్. మనం అహోబిలం గుడి మీద చేసామనుకోండి, దట్ ఈస్ టాంజిబుల్. తిరుమల మనం వెంకటేశ్వర స్వామి గుడి గురించి దట్ ఈస్ భౌతికంగా కనిపిస్తుంది మనకి. మనం గుడి గోపురాలు చూస్తే హిందూ అనుకుంటాం, దట్ ఈస్ నాట్ హిందూ, దట్ ఈస్ కల్చర్. తర్వాత అది హిందూ అయ్యింది. కనిపించిన గుడి గోపురం చెట్టు పుట్ట నది అన్నీ కూడా ఫస్ట్ అది మన కల్చర్ అన్న విషయం గుర్తు. మట్టిలో పుట్టిన ప్రతివాడికి ఆ కల్చర్. నువ్వు ఎందుకు ఇక్కడ పుట్టావు? ఈ కల్చర్ని ద్వేషించేవాడు అయితే ఇంకో చోట పుట్టి ఉండొచ్చు కదా, కానీ నువ్వు ఎందుకు ఇక్కడ పుట్టావు? భగవంతుడు, నువ్వు నమ్మిన భగవంతుడని చెప్పాడు కదా, అంటే భాగం అని ఇండికేషన్ ఆఫ్ నేచర్ ఇండికేట్స్ యూ. కావేరీ నది గట్టున ఎందుకు పుట్టాడు, గోదావరి గట్టున ఎందుకు వర్దిల్లాలంటున్నాడు? నిన్ను భగవంతుడే డిసైడ్ చేసి నాయన. కాబట్టి నువ్వు పార్ట్ మట్టి గాలి అన్ని తల్లిదండ్రులతో సమానం. అదే కల్చర్. కల్చర్లో ఏముంటుందంటే మనకు కనిపించే వస్తువుల గురించి కూడా చెప్పుకుంటాం. కనిపించని వస్తువు టాంజిబుల్. సంస్కృతి ఆ సమయానికి ప్రారంభమైపోతుంది. దీపావళి వచ్చేసరికి తలుపులేసి గదిలోకి పెట్టినా వాళ్ళు టపాకాయలు కాల్చడం ఆపరు. తప్పులు చేసిన వాళ్ళు దీపావళిని సెలబ్రేట్. దీపావళి వచ్చింది అందరూ కాల్చండి అని గవర్నమెంట్ అనౌన్స్ చేయదు. కొన్ని సిటీలో అయితే కాల్చొద్దు అంటుంది, అయినా కూడా ఎవడో ఆగడు. ఎవరు చెప్పకుండా సంస్కృతి అనేది అదే పైకి వెళ్ళు. అలాగే పార్వేట ఉత్సవం మకర సంక్రాంతి తర్వాత రోజున ప్రారంభం. అహోబిలం టెంపుల్ అనౌన్స్మెంట్ ఏం చేయకపోయినా కానీ ఆ టైంకి ఆ ఉత్సవం ఆటోమేటిక్గా జనాలు వచ్చేస్తారు. అలాగా కొన్ని ఉత్సవాలు అనేవి టాంజిబుల్ హెరిటేజ్ విజయం. అదే టాంజిబుల్ కల్చరల్ హెరిటేజ్. టాంజిబుల్ అవసరం లేదు, అందరూ చేస్తారు. కనిపించే దాని మీద అందరూ చేస్తారు. కనిపించినటువంటి కల్చర్ ఉంది, ఆ కల్చర్ని ప్రమోట్ చేయడం ఐజేఎన్. ఇందులో భాగంగా తమ కులపతి గారి యొక్క ఆదేశాల మేరకు ఈ కార్యక్రమం ఒకటి ఉందని చెప్పంగా మెంబర్ సెక్రటరీ ఆఫ్ ఐజీ చాలా అవసరం. అలాగే ఇంటాక్ నంద్యాల సంస్థ యునెస్కో లెవెల్కి తీసుకెళ్లాలని యునెస్కో అందరం ప్రౌడ్గా చెప్పుకోవచ్చు. ఈ మధ్య నాట్యశాస్త్రము భగవద్గీత మ్యాన్స్క్రిప్ట్ అది ఐజెన్సీ నుంచి జరుగుతుంది. మ్యాన్స్క్రిప్ట్ని నామినేషన్ పవర్ ఐజెన్సీ, కానీ ఇంటాంజిబుల్ అది సంగీత అకాడమీకి. ఈ విధంగా ఈ కార్యక్రమం ద్వారా సంగీత కార్యక్రమం సహకరించి ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి పెద్దలందరికీ కూడా మన కులపతులు కృష్ణ గారికి, నారాయణరావు గారికి, అలాగే రంగనాథ్ సేతురామన్ గారిని, అలాగే ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం చేసినటువంటి మన ముఖ్య అతిథి మాకు ఇందిరాగాంధీ కళా కేంద్రానికి, అలాగే అవకాశం ఉంటే సొంత ఖర్చులతో తన యొక్క పాడి మన అది కూడా ఆ కార్యక్రమం రిలేటెడ్గా ఉంటుంది కలగాలి అని చెప్పి అలాగే అన్ని విధాలా సహకరిస్తుంది వారం లక్ష్మి
అకాడమీ వారికి, ఇక్కడికి వారిలో సీనియర్ ప్రొఫెసర్స్ అయినటువంటి లలితారాణి గారికి, సత్యనారాయణాచార్య, భరత్భూషణ్ రథ్కి, దాస్ గారికి, అలాగే హీనా చంద్ర, వచ్చినటువంటి విద్యార్థిని ఈ కార్యక్రమం యూటిలైజ్ చేసుకోవాల్సిందిగా, షుడ్ యూటిలైజ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ all research scholars can involve in this because you can get something, you can get some insights. అందువల్ల అందరికీ రిక్వెస్ట్ ఏం ఇన్వాల్వ్ అవ్వండి. అందరికీ స్వాగతం. చాలా అద్భుతంగా ఇనాగ్రేట్ అయింది. ఎగ్జిబిషన్ పెట్టాము ఇప్పుడు జస్ట్ టు హ్యావ్ ఎంజాయ్డ్ ఐ ఆనరబుల్. ఆ తర్వాత శుభ పరిణామాలు ఈ కార్యక్రమం పారువేట ఉత్సవం దర్శిస్తాం. వేటకు వెళ్ళడం అనమాట. క్యాంపస్ వచ్చిందని అయింది. గత 10 రోజులుగా క్యాంపస్ అమంగళాలన్నిటి స్వస్తి చెబుతూ మంగళకరమైన కార్యక్రమాలు ప్రారంభం అవ్వాలని స్వామి కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశాడని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా భావిస్తున్నాను. కాబట్టి అమంగళాలన్నీ ప్రతిహతమవునుగాక, ఆయన వేసినటువంటి బాణంతో అవన్నీ ఎల్లలు దాటిపోవాలని చెప్పి కోరుకుంటూ కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి వారిని అందరినీ ఆశీస్సులు అందజేస్తూ దేశాన్ని प्रत्यहं सम्प्रार्थये कुलपति कृष्णमूर्तिमहोदयाः कृपया अनुग्रहभाषणेन अस्मान् अनुगृह्णन्तु इति। नखाय धीमहि तीक्ष्णदंष्ट्राय धीमहि तन्नो नरसिंहः प्रचोदयात्। अस्माकं ब्राह्मणेषु स्वाध्यायब्राह्मणमिति एकः भागः वर्तते। तत्रैव तत्तु मन्त्राणां गायत्रीमन्त्रेण सह अनुसन्धानं कृत्वा तन्मन्त्रोपासना क्रियते। अत्यायनाय शिवस्य एवं रूपेण अयः गायत्री मंत्र तेनैव उपासना कर्तव्या अस्माकं सम्प्रदाये। अधुना अस्माकं सर्वेषामपि एकः श्लोकः ज्ञायते। छाया गायन्तां वो मधुरि प्रपन्ना। अयं नृसिंहः कुत्र भवति? प्रायः 10 अवतारेषु वयं कल्पनां कुर्मः भगवान् कथं भवति। न वयं भगवान् भवति। प्रायः यदि मत्स्यः कश्चन भगवन्तं चिन्तयति चेत् मत्स्यरूपेण तिष्ठति। गजः कदाचित् भगवन्तं रूपेण। किन्तु नरसिंहावतारे मत्स्यः नृसिंहोऽपि नास्ति नरोऽपि नास्ति। तत्स्वरूपं किञ्चित् विलक्षणमिदं भवति। प्रायः भवन्तः होमियोपति मध्ये सेशन्स् भवन्ति किल, किञ्चित् किञ्चित् तथा नक्ष्वा अधिकं तदेव साङ्कर्यं भवति। तेन साङ्कर्येण फलम् अधिकं जानीमः। यथा रसालः भवति, अनन्तरं
आम्र उभयोः मेलनेन अतीव रसालवृक्षः इति एवं रूपेण भवति चेत् तस्य महत्त्वम् अधिकं भवति। अत एव अयं नरसिंहः नरः अपि भवति सिंहोऽपि भवति, तस्य माहात्म्यम् अधिकं वर्तते। संहाराय नरसिंहः महान् महत्त्वपूर्णो भवति। यद्यपि अस्माकं सुदर्शन अवनादिकं सुदर्शन महत्तरः अस्माकं रक्षको भवति, किन्तु सुदर्शनचक्रं पश्येम एकत्र सुदर्शनः अपरः भवति। प्रायः भवन्तः जानन्ति। नाम यदा तु अयं प्रस्तावः अस्माकं सम्मुखम् आगतः, सेतुरामन् महोदय अस्माकम् अभिनये भवति। तत् गान्धी नेशनल सेंटर फॉर फाइन आर्ट्स तदानीम् अस्य विकासाय अस्माकं प्राक्तनं यत् एच्आर्डी ह्यूमन् रूपेण आसीत्, अधुना पृथक् जातं, सा अन्या कथा। तर्हि तस्मिन् समये तत् सर्वकारे भवति भिन्न अस्माकं विद्यालये पुनः समग्रं भवतु। तत्र च अतीव तिरुपति अडबडुसु अंटां न्यायते प्रायः तस्य ननिहाल् ननिहाल् भवति किल, यदि स्त्रीणां स्वजन्मग्रामः भवति। मैका हमारे कारणलक्ष्मी एतेपि महानुभावाः अस्माकं सर्वेषु कार्येषु सम्मिलिताः भवन्ति। तेषामपि तासामपि उत्थानाय भवति। विशेषतः शेखावत् यः अस्ति अस्माकं संस्थायाम् उपरि अतीव अभिमानी अस्ति। एकदा अहं अहमदाबादनगरं गतवान्। एकस्मिन् मासं सद्यः अहम् आगतः इति जानामि। अस्माकं आगच्छन्तु इत्युक्ते अवश्यम् आगच्छन्ति। कार्यक्रमे प्रायः 20 अस्माकं स्थानाय आगच्छति। अधुना अस्माभिः दृष्टम् अनेके महान् पर्वतात् भगवान् आगतः। आगत्य नवनारसिंहरूपेण स्व अर्चामूर्तिं दर्शितवन्तः। प्रायः वैष्णवसम्प्रदाये 18 देशाः भवन्ति। अष्टोत्तरशतं दिव्यदेशाः भवन्ति। तेषु प्रथमतः श्रीरङ्गम्, अनन्तरं तिरुमला आन्ध्रप्रदेशे भवति। आन्ध्रप्रदेशे देशद्वयमस्ति। एकः अयं वेङ्गडनाथन्, अहोबिलं त्यक्त्वा भगवतः उपासनायां भवन्ति। नाम केमिस्ट्री तस्यापि सेवायाम् प्रशासकरूपेण कार्यं कुर्वन्ति। इदमपि कार्यं कुर्वन्ति इति महतः प्रमोदस्य विषयः।
कदापि भगवतः उपासना न त्याज्या भवत्यः द्रौपदी मुर्मुवत् महिला इति राष्ट्रपतयः भवन्ति चेदपि भगवतः उपासना अयमेकः विषयः भवन्ति रङ्गनाथन् महोदय वयमपि अत्र वर्तः वैकल्पिकगतिरिह भवति अयमेव किं भवति परस्परं स्वकीय आचारव्यवहाराणां समग्रतया आदानप्रदानम् एव संस्कृतिः इति कथ्यते संस्कृतिः कल्चर् कल्ट् यद् वर्तते तत् मिलित्वा भवति एव कल्चर् संस्कृतिः भवति कम् इति उपसर्गः इति प्रत्ययः संकृतिः भवेत् संकृतिः भवति सङ्करः भवति मध्ये सा किमर्थमागतः तं परिभ्यां करोतु भूषणे भूषणं वर्धयति यदि कदाचित् अस्माकं जीवनं भवतां जीवनम् एकं भवति चेत् कदाचित् दधि पुलिहोर उभयमपि भवति भवति स्वादः भवति एवमेव बहुत्र भवति द्वयं मिलित्वा अतीव स्वादो भवति एवमेव संस्कृतिविषये अस्माकं कल्ट् भवतां कल्ट् एक विद्यन्ते अस्माकं कदाचित् एतासां संस्कृते भिन्नता एकता वर्तते इदमेव तत् संस्कृतेः लक्षणं सः आचार्याः सन्ति तपनः प्रदीपः इयमस्ति किल भवति तुलसीदास एतासां अत एव अत्र किमपि न जायते किल सम्पूर्णतया विश्वं व्याप्नोति यदि कदाचित् असंस्कृतिः आगता चेत् तदपि गच्छति यदा तैः सम्यक्तया कृता वर्तते सर्वेपि जानन्ति सुजनी दीनाचन्द्र किं भवति संस्कृतिः भवति नाम्नि दृष्टं किल चन्द्रः लीनो भवति चेत् का भवति अमावास्या भवति चन्द्रः न दृश्यते चेत् इत्युक्ते चन्द्रः अस्ति अमावास्या भवति एवं रूपेण अयमेव किञ्चित् विलक्षणं नाम मया पृष्टं किमेव इदं नामकृतम् इत्युक्ते सा कथयति अस्माकं पितरः सर्वम् एवं कृतवन्तः न जानामि मया कथितम् अमावास्यामपि चन्द्रवत् प्रकाशते एवं रूपेण विलक्षणता भवति एकवारं सर्वेपि मिलित्वा अत्रैव भवति अहोबिलं तत्र क्षेत्रं प्रति गच्छेम कञ्चित् तत् भवति किल कल्चर् जानन्तु
तदानीं सम्यक् भवति। अधुना सिम्पोजियम् अस्ति, तस्मिन् विषये एव सर्वेषां विषये किं क्रियते, भोजनविषये प्रथमतः सर्व क्रियते, कति पदार्थाः अत्र सन्ति, किं खादनीयम्, तद्वत् अत्र दर्शितम् एग्जिबिशन् मध्ये। अत्र अवोबिलं भवन्ति, एतेषां प्रसङ्गाः भवन्ति। भोजनं श्रुत्वा देखा, होता है ना, कुछ देखा, कुछ सुना, फिर देखना और सुना। मैंने ये कहते हैं ना, जैसे आपका इतने विद्वान एकत्र कभी नहीं बैठते। अमृतवर्ष है, अमृतवर्ष का ये महा विषय है, और यहाँ इस पर हम बहुत कुछ कर रहे हैं, और इसका लाभ आपको मिलेगा। जितना भी आप कक्षा में 2 घंटे सुनने का हो, तो यहाँ 5 मिनट में सबका मिल जाएगा। विषयता ऐसा विस्तार हो जाए, बुद्धिरासादिता लोका सर्वत्र प्रचलिष्यति। एक बार यहाँ खुल गया तो खुला हुआ बुद्धि से बहुत कुछ आपको मिल सकता है। यहाँ सारे जो है हमारे रिसर्च स्कॉलर्स आए हैं। आप निर्भीक होकर, माने हम हैं, हमारे सर्वकार है, सब कुछ इसको कर रहे हैं। यहाँ कुछ गलती हो गया तो पूरे विश्व में जाएगा, कुछ अच्छा होगा तो पूरे विश्व में व्याप्त होगा। और आप अपने जो है उससे अच्छा करना बुरा करना आपके उत्तरदायित्व है। मैं आपका जो अच्छाई के लिए जो करते हैं उसका प्रश्रय हम देते हैं, और बुराई हो तो तुरंत उसका दंड मिलेगा। पिछले सप्ताह इतना तक गया, मैं समझता हूँ कि कदाचित हैंगिंग अभी भवेत, फांसी की भी सज़ा हो सकती है। ऐसा किसी को, छात्र या अध्यापक या कर्मचारी हो, किसी को इसमें प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। हम पूरे जो है इसका हमें जुटे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय जो रशिया से, जर्मन से, ऑस्ट्रेलिया से हमारे विश्वविद्यालय के संबंध जुटेगा। जो कल्चर प्रोग्राम से जो है उसमें रिसर्च वगैरह होंगे। और इतना ध्यान दीजिए, यहाँ आप पढ़ रहे हैं तो आपका गर्व का विषय, जीवन में एक अच्छा मौका है। मैं सागर में गागर, माने आपका यही हो जाए तो गागर में सागर पूरा जो है यहाँ आपको मिल जाएगा। इसी दृष्टि से आप अनर्थ होकर पढ़िए हैं, और उन सब का जो है तरह का जो है हमारे टीवी मैडम का जो है कारण लक्ष्मी जी का संबंध कल्चर में भाषण सुनने का बीच में अवधान मैं नहीं रहूँगा। धन्यवाद। जय नाथ। धन्यवादाः आचार्य पतिमहोदय। सम्प्रति अहं सम्प्रार्थये अस्माकं विश्वविद्यालयस्य मान्याः कुलसचिवाः आचार्याः, I request Honorable Registrar Sir to deliver
Why this? I invited odd when they don't come and come present time and as they are invited. That was they said, what? I come Achalam. In our place, in Andhra, like we all come to get our hair mundan done in Sri Venkateshwara with Tirupati for all occasions. Marriage, after childbirth, after getting a job, after building a house, before all for all these things. But our neighboring state people, Oriya people, for all those activities, they come to my land, my place called Simhachalam, for their mundan and other activities. So that Simhachalam, I want to tell along with this Ahobilam place, it has a very significant place because it also has two gods in one place. That is Sri Vishnu in Varha Avataram and also Narsimha Avataram. So, and it is so unique place that it has recently our Virat Kohli, when he made a century in Vishakhapatnam, he took first blessings of Simhachalam and started having a century in Vishakhapatnam. So my point is, kindly make along with it, when you make a visit to Ahobilam also, Srivar also, kindly make a visit to Simhachalam. Okay, now this regional director was telling, sir, I told him what is this here? From the entry of leopard to everything, you only talk. What else I have to talk? Then this gentleman was telling, don't worry, sir. You know, this part, East Coast is having Eastern Ghats. These Eastern Ghats start from somewhere from Orissa down south to Kanyakumari. They're all broken. And on almost all the hilltops, you find so many, avatars of Sri Vishnu. See, in Annavaram you have Satyanarayana Swami. In Simhachalam you have Narsimha Swami. Here you have Sri Venkateshwara. Like that, he was also trying to inform that in these ghats only, you have Matsya Avataram, and in Srikakulam you have Kurma Avataram. So Sri Vishnu's out of 9 avataras and almost 5 avataras are in this part of India, that is Andhra Pradesh. So we are so very blessed to be coming to this Vishakhapatnam from to this Andhra Pradesh
that to Tirupati on the foothills, to continue our studies, to build our culture, to build our career. And coming to that, now this leopard issue, you know what? Leopards, lions, tigers are very territorial. When they enter a particular land, all that they capture, all that they have is theirs. Now, when a lion or a tiger or a leopard enters a particular territories, it drives away all other things. And making a mention, Mr. Raghavan was telling, sir, whatever you have been tensions you have been encountering for last 15-20 days, with the entry of tiger yesterday's night, all the evil has vanished from your campus. Yes, we have to, I request this, I'm making it an opportunity to address, to convey a message, important message to the students and the residents. Kindly, after dusk especially, don't move in the Naimisharanyam alone. Okay, number one. Number two, if you have to go around the campus also during daytime, try to be in a group of 4 or 5. Number, wherever it is inevitable for you to go, try to carry long sticks along with you. That will deter the, if at all, somebody, we have called upon the forest people to come and see, identify the leopard, if it is hiding any building or somewhere. They are making their searches. If at all the leopard is hiding in our campus, I have to request you all to be more cautious, for the reason that it identifies vulnerable targets only. When you're in group or when you're carrying long sticks, they don't normally try to make an attack on you. So under the circumstances, and again, so just as we are celebrating this Paruveta Utsavam, which will start more, I think on January 16th, as a prelude, our IGNCA has started this function, and my request to you is, most of the research scholars or the students can identify topics of interest pertaining to our culture, our region, our language, and our India, and contribute significantly to our cultural development and also our spiritual development. So on this very auspicious day, I wish you all a forthcoming Paruveta Utsavam. And when you go, Paruveta is nothing but going on hunting. Lord, it seems, was very pleased after he comes here on this particular Ahobilam Kshetra. So he wanted a company, he wanted to get married. So what he did is, he wanted to marry a girl who is none less than Mata Lakshmi itself. Her name is nothing but Chenchu. So before he hunted, he wanted to hunt Mata Lakshmi, it seems. So he had come here to this place to get married to Mataji Chenchu Lakshmi. So you try not to hunt animals, but you can go to this place and take the blessings of Mataji, Chenchu Lakshmi and Lakshmi Nasan. All the best to all of you. Enjoy your stay. Have a great time. Jai Hind. Thank you, sir. Thank you very much. Excellent information as given by our Honorable Registrar, sir. Vastutah, idam sarvamapi kshetram, parvata kshetram idam sarvamapi jantunam swakshetram. Te atra te jantavah atra nagatah, vayam tesham sthane smaha. Vastutah idam sarvam tesham sthanameva. Tadhapi idam sarvam asmagamito vayam manyamanaha smaha. Tavadeva. Evameva. अत्र अहोबिलक्षेत्रस्य विषये अस्माकम् आचार्याः रङ्गनाथमहोदयाः इदानीं तत्र वैशिष्ट्यपरिचयं दास्यन्ति. तत्र भगवान् विष्णुः पञ्चधा अवस्थितः भवति. परव्योह विभव अन्तर्यामि अर्चारूपेण.
अर्चावताररूपेण भगवान् विष्णुः स्वयं व्यक्तत्वेन अत्र अहोबिलक्षेत्रे नारसिंहः एव अवततार। अयं नारसिंहः अवतारः भवति आवेशावतारः भवति। भगवतः विष्णोः अंशावताराः आवेशावताराः परिपूर्णावताराः भवन्ति। तत्र अंशावतारत्वेन भगवान् अवततार। तस्य वैभवं क्षेत्रस्य विषयम् इत्यादीनि उद्दिश्य आचार्याः अस्मान् बोधयन्ति। अहोबिले गारुडशैलमध्ये कृपावशात् कल्पितसन्निधानं लक्ष्म्या समालिङ्गितवामभागं लक्ष्मीनृसिंहं शरणं प्रपद्ये। श्रीवेङ्कटाद्रिनिलयः कमलाकामुकपुमान् अभङ्गुरविभूतिर्नस्तरङ्गेतु मङ्गलं। सभायै नमः। अधिमञ्चं विराजमानेभ्यः सर्वेभ्यः महद्भ्यः एवं पुरतः विराजमानेभ्यः सर्वेभ्यः अस्माकम् अध्यापकवर्येभ्यः आदौ तत्र मदीयान् प्रणामान् विनिवेद्य अत्यन्तं जिज्ञासवः छात्राः उपविष्टाः भवतां सर्वेषां कृतेपि अभिनन्दनानि प्रदाय किञ्चिदिव वक्तुमुत्सहे। अधुना अस्माकं सर्वेषां परमं पवित्रं दिनं भवति अद्य। यतोहि यस्मिन् दिने भगवतः नामस्मरणं क्रियते तद्दिनमेव सुदिनं भवति। अतः उच्यते सम्पत् विपत् इति अस्ति। सम्पत् नाम ऐश्वर्यप्राप्तिः, विपत् नाम अस्माकं कष्टप्राप्तिः। वयं चिन्तयामः यदा अस्माकं किमपि ऐश्वर्यं लभ्यते तदेव सा एव सम्पदिति। यदा अस्माकम् ऐश्वर्यं नश्यति सा एव विपत् इत्युच्यते। वस्तुतः एवं नास्ति। यस्मिन् दिने भगवतः स्मरणं क्रियते तद्दिनमेव नाम तदेव सम्पत् शब्देन उच्यते। यत्र तावत् भगवतः विस्मरणं भवति सा एव विपत् इत्युच्यते। विपद् विस्मरणं विष्णोः इत्यस्ति। अतः अद्य दिने अस्माकं सर्वेषामपि सुदिनं भवति। अस्माकं शैक्षिकसङ्कायप्रमुखाः आचार्यः रजनीकृष्णशुक्लमहोदयाः अपि आगताः। तेषां कृते स्वागतं व्याक्रियते। एवञ्च पश्यन्तु, भगवतः वेङ्कटेशस्य पादारविन्दौ वयं स्मः। वृषगिरिसविदेषु व्याजतो वासभाजामिति वेदान्तदेशिकचरणानां महती उक्तिरस्ति। नाम बहवः तत्र उपरि विलसन्ति, किन्तु इतः सप्तपर्वताः ये भवन्ति तान् सर्वानपि पर्वतान् नन्तुं ते न शक्नुवन्ति। वयमेव तत्र प्रणामं कर्तुं शक्नुमः। अत एव उच्यते प्रपद्ये तं गिरिं प्रायः श्रीनिवास अनुकम्पया इक्षुसारस्रवन्त्येव यन्मूर्त्या शर्करायितमिति। साक्षात् पर्वतमेव नमस्कुर्मः। अयं हि वेङ्कटाचलं नाम वेङ्कटाचलपर्वतः वेङ्कटाचलमित्युच्यते। गरुडाचलभगवान् भवति साक्षात् नृसिंहः। तस्मिन् विषये नाम एतैः सेतुराम महोदय उक्तम् अहोबिलक्षेत्रस्य वैशिष्ट्यं सर्वत्रापि तत्र प्रसरेति। भगवतः नृसिंहस्य अवतारः अस्माकं ये कुलसचिवाः भवन्ति ते तु अत्यन्तम् उक्तवन्तः सिंहाचलक्षेत्रम् अत्यन्तं पवित्रमस्ति। तत्र न केवलं नृसिंहः अपि तु वराहोऽपि विद्यते इति। सत्यमेव, सिंहाचलं वा भवतु अहोबिलं वा भवतु, यत्र नृसिंहः भवति तत्र सर्वत्रापि अस्माकं दुष्टशिक्षणं भवति, शिष्टरक्षणं भवति। यथोक्तम् अस्माकं KTV राघवन् महोदयेन इतः परम् अमङ्गलानि नश्यन्तु व्याघ्रोऽपि आगतः इत्यस्ति किल। वस्तुतः नृसिंहावतारस्य वैभवं किमिति चेत् श्रीमद्भागवते उक्तमस्ति, सत्यं विधातुं निजभृत्यभाषितं व्याप्तिञ्च भूतेषु अखिलेषु च आत्मनः अदृश्यत अत्यद्भुतरूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषं। पश्यन्तु, తెలుగు మధ్య ఉచ్యతే రాముణ్ణి కానీ కృష్ణుని కానీ నమస్కరించేటప్పుడు భక్తి భావం వస్తుంది. కానీ నరసింహస్వామి నమస్కరించే సందర్భంలో భయభక్తులు రెండు ఉంటాయి. నరసింహస్వామిని ఎప్పుడైతే దర్శించుకుంటామో ఆయన యొక్క అవతారం ఆవేశావతారం. అలా చూస్తూ ఉంటే ఆయన ఎందుకోసం ఇటువంటి అవతారాన్ని స్వీకరించాడంటే ఆ హిరణ్యకశిపు సంహారం కొరకు కాదండి,
తన భక్తుడైనటువంటి ప్రహ్లాదుని యొక్క విశ్వాసం వమ్ముపోకూడదు అనే ఉద్దేశంతోనే ఆయన అవతరించాడు, కానీ హిరణ్యకశిపుని సంహరించడానికి కాదు. అది మాత్రం కాదు, ఆ దేవదేవుడు ఏ ప్రకారంగా ప్రహ్లాదుని రక్షించాడు. ఒక పక్క హిరణ్యకశిపుని పైన నిప్పులు జరుగుతున్నాడు, మరొక పక్క అనుగ్రహ దృష్టి ఆ ప్రహ్లాదుని పైన. అమ్మవారు పక్కన ఉన్నా కూడా శాంతించలేదు. భక్తుడు దగ్గర వెళ్ళిన తర్వాత భగవంతుడు శాంతించాడు. అదే భగవంతుని యొక్క భక్త ప్రియత్వం. జ్ఞానీతు ఆత్మైవమేవతమని శ్రీమద్ భగవద్గీతలో చెప్పిన రీతిగా అలా సత్యం విధాతుం నిజభృత్య భాషితం. నిజభృత్య కః ప్రహ్లాద అగ్రేసర భాగవతేషు అగ్రేసర భవతి ప్రహ్లాద నారద పరాశర పుండరీక వ్యాసాంబరీష శుక శౌనక భీష్మదాల్భ్యాన్ రుక్మాంగదార్జున వసిష్ఠ విభీషణాదీన్ పుణ్యాన్ ఇమాన్ పరమ భాగవతాన్ స్మరామి ఇత్యుచ్యతే కిల. అతః ఏతే సర్వేపి పరమ భాగవతాః. స చ ప్రహ్లాదః భగవంతం తావత్ హృదయే సంస్థాపితవాన్. యదా ప్రహ్లాదస్య చిత్ర విచిత్ర హింసాః ఆసన్ తస్మిన్ సమయేపి ప్రహ్లాదః తత్ర భగవాన్ మాం రక్షతి. భగవతి విశ్వాసం కృతవాన్. అయం భగవాన్ అవశ్యం రక్షతి. అతయేవ యదా పర్వతాత్ తస్య క్షేపణం జాయమానం ఆసీత్ వయం కిం కుర్మః ఇది చేద్ అరే అహం తావత్ మరణం ప్రాప్నోమి. కింటు సహ ప్రహ్లాదः ఏవన్న కృతవాన్ స్వహృదయే తావత్ హస్తద్వయం సంస్థాప్య అంగుష్ఠమాత్ర ప్రమితః ఇది భగవాన్ అత్ర విరాజతే కిల. తస్య భగవతః కిమపి భవేతితి ధియా హస్తద్వయం ఏవం సహస్థం సంస్థాప్యైవ అధఃపతితవాన్. అతః తాదృశం సత్యం విధాతుం నిజభృత్య భాషితమిత్యస్తి. ఏతన్మాత్రం నాస్తి వ్యాప్తించ భూతేషు అఖిలేషు చ ఆత్మనః అహమేవ సర్వత్ర అస్మి. నామ వయం కిం చింతయామः ఇది చేత్ అస్మాసు అస్తి భగవాన్ ఇది. సర్వత్ర భగవాన్ అస్తి. తస్య భగవతः వర్ణాశ్రమధర్మాः కేపి న సంతి. వయమేవ సర్వత్రాపి వర్ణः వర్ణः ఇది వదామः, కింటు భగవతः నాస్తి. అతయేవ అహోబిలేశः సర్వత్రాపి సంచారం కరోతి. 45 దినాని ఏవం 33 గ్రామాः తత్ర భగవాన్ స్వయమేవ గచ్చతి. తత్ కాలనీవా భవతు అగ్రహారో భవతు యత్కిమే భవతు నామ అహం సర్వస్య అస్మి సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టः ఇది స్వయం వదతి కిల. తాదృశः నృసింహः అధునా సర్వత్ర విరాజమానः అస్తి. అదృశ్యత అత్యద్భుత రూపమద్వహన్. తస్య హిరణ్యకశిపోః అపి ఆశ్చర్యమస్తి. అరే ఏతాదృశం రూపమహం కుత్రాపి న దృష్టం. వయం దృష్టవంతో వా నాస్తి. మత్స్యరూపేణ అస్తి, ఏవం కూర్మరూపేణ అస్తి, కథం నరసింహరూపేణ ఆగతవనం. హిరణ్యకశిపోః వరవిషయः. అహం తత్ర యః మనుష్యः భవతి తద్ధస్తాత్ ఏవం ఏవం కిమపి భవతి. అత ఏవ నృసింహः నమ నరశ్చాసౌ సింహశ్చ ఇది నృసింహः ఇత్యస్తి. తాదృశరూపేణ స్తంభే స్తభాయాం న మృగం న మానుషం. కుతः అస్తి భోः తస్య అవతారः పూర్వమేవ ప్రీ ప్లాన్డ్ వా నాస్తి. సర్వత్రాపి సహ హిరణ్యకశిపుః పప్రచ్ఛ అత్ర అస్తి వా అత్ర అస్తి వా అస్మిన్ స్తంభే అస్తి వా. సర్వాన్ స్తంభాన్ సహ ప్రదర్శితవాన్. తస్య ప్రహ్లాదస్య అపేక్షయా భగవతः టెన్షన్ ఆసీత్. కదాచిత్ అస్మిన్ స్తంభే సహ యదా తత్ర స్వగదయా క్షేపణం కరోతి చేత్ భేదనం కరోతి చేత్ యద్యహం న భవేయం తర్హి ప్రహ్లాదస్య విశ్వాసः అరక్షితः భవతి. అత ఏవ వేదాంతదేశికాः వదంతి ప్రత్యాదిష్ట పురాతన ప్రహరణ గ్రామః క్షణం పాణిజైః అవ్యాత్రీడి జగంత్యకుంఠమహిమా వైకుంఠకంఠీరవః యత్ ప్రాదుర్భవనాత్ అవంధ్య జఠరా యాదృచ్ఛికాద్వేదసాం యా కాచిత్ సహసా మహాసురగృహ స్థూణా పితామహీ అభూత్. నామ లోకే విద్యమానాः యావంతः స్తంభాः విద్యంతే తావత్సు స్తంభేషు తావత్ అధునాపి నృసింహభగవాన్ అస్తి. ఏకస్మిన్నేవ స్తంభే అధునా నాస్తి. నమ సహ ఏవ నృసింహరూపేణ అవతతార ఇది. एवञ्च एतादृशरूपेण नृसिंहावतारः विद्यते। अधिकं न भाषणं करोमि। अत्र अस्माकं सौभाग्यवशात् IGNCA अस्माकं कुलपतिवर्याणां दयया पद्मावती क्षेत्रे तावत्
सा संस्था विराजते। नाम भगवान् वेङ्कटेश्वरः भगवती पद्मावती अनुसन्धानरूपेण अस्माकं विश्वविद्यालयः अस्ति। अतः कुलपतेः अत्यन्तं तत्र दूरदृष्ट्या तां संस्थामत्र आनीय स्वकीयमेव भवनं नाम विश्वविद्यालयीयभवनं तेभ्यः दत्त्वा अस्माकं या संस्कृतिः भवति तस्याः संस्कृतेः परिरक्षणं करणीयम्। अन्यत्र कुत्रापि गच्छति चेत् सा संस्कृतिः नष्टा भवति इति कृत्वा कुलपतेः आनीतवन्तः। तस्य साफल्यमद्य अस्माभिः प्राप्तमस्ति। तया संस्थया एवं इंटाक् इति एका संस्था अस्ति। एवं मिनिस्ट्री आफ् कल्चर् इत्यादिकमस्ति अस्माकं विश्वविद्यालयपक्षतः। नाम चतस्रः संस्थाः, एताः संस्थाः सर्वाः अपि मिलित्वा अहोबिल पारुवेट नाम उत्सवः यः भवति तम् उत्सवं तावत् अत्र विशेषरूपेण कुर्वन्ति इति मोदप्रमोद आनन्दः जायते। एतादृशे सन्दर्भे किं वा वक्तव्यं। पारुवेट इति उच्यते। मया चिन्त्यते कदाचित् संस्कृतभाषायां कदा नाम किं भवति परितः वेट नाम देवालयं परितः मृगया हण्टिङ्ग् नाम भगवान् ततः एवं रूपेण सर्वत्रापि गच्छति। चिन्तयन्तु यः कश्चन भवतु भगवती यः भक्तिं स्थापयति तं भक्तम् अनुगृहीतुं भगवानेव स्वयं गच्छति। कुत्र इति चेत् प्रायः 33 ग्रामाः भवन्ति। तेषु ग्रामेषु भगवान् गत्वा अहं सर्वस्यापि अहमस्मि इति कृत्वा तत्र चेञ्चुजनाः भवन्ति, गिरिजनजनाः भवन्ति। तान् सर्वानपि स्वयमेव अनुगृह्णाति। वयं किं कुर्मः, भगवन्तं नमस्कर्तुं तत्र साक्षात् देवालयं गच्छामः, किन्तु भगवानेव स्वयम् आगच्छति। एते सर्वेपि पामराः सन्ति। एते सर्वेपि स्वकीयं कर्म कुर्वन्तः सन्ति। एते कदाचित् आगन्तुं न शक्नुवन्ति इति कृत्वा स्वयमेव भगवान् ततः स्वक्षेत्रात् अहोबिलात् सर्वान् ग्रामान् प्रति गच्छति। तत्र हण्टिङ्ग् इति कुलसचिवैः उक्तं। हण्टर् भगवानेव हण्टर्। हण्टर् नाम किं भवति, हिंसा इत्युच्यते। अत्र हिंसा नास्ति, अहिंसा। भगवान् स्वयं गत्वा तेन व्याजेन सर्वान् अनुगृह्णाति। अतः तादृशः महोत्सवः अत्यन्तं वैभवेन चलति। अहोबिलक्षेत्रं वयं सर्वेपि गच्छामः एकवारं। नवनारसिंहक्षेत्रमुच्यते। तत्र क्षेत्राधीशः अहोबिलेश्वरः। पूर्वमुक्तम् अहोबलम् अहोबिलम्। अहोबलं नाम भगवतः एतादृशं शौर्यवीर्यपराक्रमं दृष्ट्वा आश्चर्यरूपेण अहोबलमित्युच्यते। स च भगवान् कुत्र विराजते इति चेत् तस्मिन् पर्वते गुहायां बिले। तत्र गत्वा अस्माभिः एवं यथा वेङ्कटेश्वरं पश्यामः तथा दर्शनं कर्तुं न शक्नुमः। किञ्चित् उपविश्य अत्यन्तं विनयेन अत्र वयं भगवान् तत्र एवं कर्तुं न शक्यते। किञ्चित् विनयेन उपविश्य एकवारं तत्र विद्यमानम् अहोबिलेशं वयं तावत् नन्तुं शक्नुमः इति उक्त्वा एतादृशम् अवकाशं दत्तवद्भ्यः सर्वेभ्यः अपि मदीयान् धन्यवादान् व्याहृत्य छात्राणां कृते सूचना विद्यते। एकघण्टाभ्यन्तरे समाप्तिर्भवति। केन नाम प्रसण्टेशन् एकमस्ति, तत् कृपया पश्यन्तु। अधुना वयं वाचालाः किमपि वदामः, किन्तु तत्र कथं चलति तस्मिन् क्षेत्रे भवन्तः भवतां प्रदेशं गत्वा कुत्रापि द्रष्टुं न शक्नुवन्ति। नाम अहोबिलमठाधिपतयः एव तत्र पूरीक्षेत्रे आಳ್वार् महाशयानां स्थापनं कृतवन्तः इत्यपि अस्ति। अतः भवन्तः सर्वेपि सावधानाः तिष्ठन्तु। कुलसचिविनां यत् आर्डर् भवति, आर्डर् नाम भवतां हिताय सर्वदा अहं वदामि, भवन्तः सर्वेपि अस्माकं पुत्राः, भवत्याः सर्वाः अपि अस्माकं पुत्र्यः, भवतां रक्षणम् अस्माकमस्ति, किन्तु भवन्तः तिरस्कुर्वन्ति। नाम 6 वादने हास्टेल् गच्छन्तु, अत्र बालिकाः मा भ्रमन्तु इत्यादिकं एते कंट्रोल् कुर्वन्ति, ह्यूमन् कमिशन् इत्यादिकमस्ति। भवतां रक्षणाय अस्माभिः उच्यते। हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः।
एतत् जानन्तु अध्यापकानां वचनं शृण्वन्तु नाम अधुना वक्तुं न शक्यते अतः भवन्तः शृण्वन्तु एव उपदेशं विशेषरूपेण शृण्वन्तु भवन्तः सर्वेपि इति उक्त्वा भवतां सर्वेषामपि तत्र भगवतः वेङ्कटेश्वरस्य एवं भगवतः अहोबिलेश्वरस्य च परिपूर्णमङ्गलानि भवन्तु इत्युक्त्वा अहं विरमामि धन्यवादः धन्यवादाः आचार्याः रङ्गनाथमहोदयाः अस्य कार्यक्रमस्य मुख्योद्देश्यम् एतैः सुस्पष्टं प्रकाशितं वर्तते तैः आचार्याः उक्तवन्तः भगवान् विष्णुः नारसिंहरूपेण अवतार इति तदानीम् अयं नरसिंहावतारः कदा अभवत् इति कथने बहोः युगात् आदावेव जातम् आसीत् किन्तु तदानीं हिरण्यकशिपुः स्वपुत्रम् उक्तवान् पृष्टवान् कुत्र अस्ति भगवान् विष्णुः इत्युक्तवान् सर्वत्र अस्ति इति तेन उक्तं तर्हि यदा स्तम्भे प्रदर्शितवान् स्तम्भे आसीत् इदानीम् एतावत् पर्यन्तम् अद्यावधि इदं भवति 28तमं कलियुगं भवति तत्र तत् नरसिंहावतारः अष्टमे कृतयुगे जातमिति पूर्वाचार्यैः कथयन्ति अतः तादृश नारसिंहस्य वैभवम् अत्र अद्भुतरूपेण अस्माकं ऐटेक् संस्थायाः निदेशकः भवन्ति डाक्टर् BK सेतुरामन् महोदयाः तस्य वैशिष्ट्यं सर्वमपि विलक्षणरूपेण पुस्तकरूपेण तैः सुष्ठु प्रकाशितवन्तः तैः प्रकाशितमस्ति तस्य ग्रन्थस्य लोकार्पणं सम्प्रति अस्माकं कुलपतिवर्याः एवमेव अस्माकं कुलसचिवमहोदयाः तेषां करकमलयोः अत्र लोकार्पणं भविष्यति इति वक्तुं वयं सर्वेपि सानन्दं प्रकटयामः इदानीं पुस्तकस्य लोकार्पणं भविष्यति पुस्तकस्य नाम भवति अहोबिलक्षेत्रमहिमा तथा पार्वेट उत्सवस्य वैशिष्ट्यम् इति तस्य क्षेत्रस्य वैभवं तैः सुष्ठु प्रकाशितं वर्तते इदानीं यथा हिरण्यकशिपुः उक्तवान् तस्य वचसा वागनुसारं भगवान् एतावत् पर्यन्तमपि सर्वत्रापि ब्रह्माण्डे एवमेव तत्र सिंहरूपेण एवं स्थित्वा अस्ति कुत्रचिदेव बहिरागतवान् तथा अहोबिलादिक्षेत्रेषु इति पूर्वाचार्यैः तत्र व्याचिख्यासुः अतः अमुं विषयं वक्तुं वयं सर्वेपि सानन्दं प्रकटयामः इदानीम् अस्य पुस्तकस्य लोकार्पणं भवति इति वक्तुं सानन्दं प्रकटयामः धन्याः कुलपतिमहोदयाः सम्प्रति तत्र समागतानां तत्र विदुषां सम्माननं भविष्यति आदौ अस्माकं कुलपतिमहोदयानां सम्माननं भवति अहोबिलक्षेत्रात् शेषवस्त्रम् अत्र समागतं वर्तते तस्य शेषवस्त्रस्य समलङ्करणं कुर्वन्ति आचार्य रङ्गनाथमहोदयाः अस्माकं कुलपतिमहोदयानां कृते तत्र शेषवस्त्रप्रदानं करिष्यन्ति एवमेव पवित्रमालायाः तत्र समर्पणमपि आचार्याणां कृते वयं तत्र सभाजयामः अनन्तरं IGNCA तिरुपति संस्थायाः पक्षतः अस्माकं कुलपतिमहोदयानां कृते सभाजयन्ति डाक्टर् KTV राघवन् महोदयाः तस्याः तिरुपतिक्षेत्रस्य संस्थायाः निदेशकाः भवन्ति येषाम् अनुकम्पया अयं कार्यक्रमः अत्र आयोजितः तेषां महोदयानां कुलपतिमहोदयानां कृते सभाजनं कृतम् अनन्तरम् अस्माकं विश्वविद्यालयस्य कुलसचिवाः रिजिस्ट्रार् महोदयाः नारायणराव महोदयाः तेभ्यः अपि तत्र सभाजनं भविष्यति शेषवस्त्रेण तथा विशेषपवित्रमालया च तत्र सभाजनं कुर्वन्ति KTV राघवन् महोदयाः अस्य कार्यक्रमस्य मूलभूताः भवन्ति BK सेतुरामन् महोदयाः
सेतुरामन् महोदय तेषामपि तत्र सम्माननं कुर्वन्ति अस्माकं रङ्गनाथमहोदयाः। अनन्तरम् अस्य कार्यक्रमस्य विशेष उद्देश्यम् अस्माकम् उद्बोधितवन्तः रङ्गनाथमहोदयाः, तेभ्यः अपि अहं सम्प्रार्थये अस्माकं शैक्षिकसङ्काय प्रमुख आचार्याः रजनीकान्तशुक्लमहोदयाः कृपया सभां तत्र अलङ्कृत्य तत्र सम्मानं स्वीकुर्वन्तु इति सम्प्रार्थये। विशेष अहोबिलक्षेत्र पवित्रमालया आचार्याः तत्र सभाजयन्ति। अनन्तरम् अस्मिन् कार्यक्रमे विशेषरूपेण अन्नमाचार्यैः कृतस्य नारसिंहस्य गानं कृतवत्यः द्वारं लक्ष्मी महाभागाः ताः सम्प्रार्थ्यन्ते। उभयोः दम्पत्योः अपि तत्र सादरं स्वागतम् अहं करोमि। लीनाचन्द्र महाभागान् अहं सम्प्रार्थये कृपया द्वारं लक्ष्मी महाभागायै तत्र मालार्पणं कुर्वन्तु इति। उभयोः दम्पत्योः अपि अनन्तरम् अस्माकं रङ्गनाथमहोदयाः अस्य कार्यक्रमस्य उद्देश्यम् अद्भुतरूपेण अस्माकम् आविष्कृतवन्तः। तेषां कृते तत्र सन्मानं कुर्वन्तु इति अस्माकं कुलपतिमहोदयान् सम्प्रार्थये। एवमेव तत्र AGNC संस्था तिरुपति संस्थायाः निदेशकाः डॉक्टर KTV राघवन महोदयाः ते महत् श्रममुढ्वा अयं कार्यक्रमः अत्र तत्र सफलं भवितुं तत्र ते सम्यक् प्रयत्नं कृतवन्तः। तेभ्यः अपि सम्मानसभाजयन्ते अस्माकं कुलपतिमहोदयाः। अनन्तरम् अस्य कार्यक्रमस्य अनन्तरम् अत्र उत्सवस्य प्रकाशनं तत्र अन्तर्जालमाध्यमेन अस्माकं कृते तत्र प्रकाश्यते। अधुना अहम् अनुरुन्धे भरतभूषण रद् महोदयं तत्र IGNC द्वारा एकं कार्यक्रमं कृतमस्ति महोदय। एकं कार्यक्रमं पूर्वं सेप्टेम्बर् मासे कृतमस्ति विकसित भारत् इति। अत्र विद्यापीठस्य योगदानं बहु वर्तते। विद्यापीठपक्षतः कोआर्डिनेटर् रूपेण अब्जर्वर्स् रूपेण अपि अत्र बहवः श्रमं कृतवन्तः। तान् सर्वान् अत्र आहूय कुलपतिवर्याणां करकमलाभ्यां तेषां सन्माननं भवतु इति अहं प्रार्थये। आदौ प्रोफेसर् निरञ्जन मिश्र महोदयः अब्जर्वर् रूपेण आसन्। डॉक्टर प्रदीप कुमार बाग महोदयः। डॉक्टर तपन कुमार घड़ाई महोदयः। डॉक्टर तपन कुमार घड़ाई महोदयः। अनन्तरं डॉक्टर के लीनाचन्द्र महोदयः।
डॉक्टर के लीना चंद्र स्वीकरोतु। आगच्छतु भवती तद् मीटिंग अनन्तरं मम वर्तते भारतभूषणरथः। अस्य कार्यक्रमस्य सञ्चालकवर्यः रङ्गाचार्यवर्यः। रङ्गाचार्य महोदयः। ये छात्राः अत्र आसन् वालण्टियर् रूपेण ते अपि अत्र आगच्छन्तु। सिद्धान्तकुमार रथ शीघ्रम् आगच्छन्तु ये सन्ति। अम्लान् ज्योतिरञ्जन दास, अनन्तरं रामचंद्र साहू शीघ्रम् आगच्छन्तु। रामचंद्र साहू, प्रज्ञारंजन सत्पथी शीघ्रं। प्रज्ञारंजन सत् वैभवी राय, अम्लान् अम्लान् गच्छ सर ओडिसा। हाँ, सर्टिफिकेट् स्वीकृत्य सर्वे अत्र भवन्तु, कुत्रापि न गच्छन्तु। वैभवी राय आगच्छतु। शुभ्रांशु शेखर त्रिपाठी, शुभ्रांशु शेखर त्रिपाठी नास्ति। आशुतोष दोरा, येषां नाम अस्ति ते अत्र आगच्छन्तु साक्षात्। आशुतोष दोरा, दुर्गा प्रसाद पंडा, गिरीश चंद्र आचार्य, मोनालिसा प्रधान, नंदिनी देहरी, सुचिस्मिता साहू, जी वेंकट मृदुला, प्रज्ञा आचार्य, सस्मिता प्रधान, नगमा अफरीन, प्रकाश कुमार नायक, नगमा अत्र प्रेषयतु। प्रकाश कुमार नायक जातम्। अन्ये सन्ति वा? सुचिस्मिता साहू, सिद्धांत कुमार रथ, रामचंद्र साहू, शुभ्राम शेखर त्रिपाठी, दुर्गा प्रसाद पंडा। धन्यवाद। अधुना अस्य कार्यक्रमः सम्बन्धिनः सर्वे एकं ग्रूप् फोटो स्वीकुर्मः, आगच्छन्तु इति। चैत्रामन् द्वारं लक्ष्मी भगिनी महोदय भवन्तः
చక్రవర్తి గారు ఆగచ్చండి. छात्राः केवलं 15 निमेषान् उपविशन्तु, एकवादने प्रेषयामः. एतावत्पर्यन्तं श्रव्यमासीत्, अधुना दृश्यमपि भवति. भवतां दृश्यमेव मनोहरं भवति किल, अतः तदपि दृष्ट्वा भवन्तः गच्छन्तु. सर् श्रीकान्त्, लैट् आफ़् चेस्. 15 मिनिट्स् मध्ये समाप्यते. பரவாயில்ல, தெரியுது. இது போட்டால் நல்லாயிருக்கும். ரைட். పాయింటర్ అది ఇదేనా? రైట్ కదా? సరే వదిలేదు కొంచెం. నాకు ఆ టైం చెప్పినప్పుడు కొద్దిగా వీడియో కూడా ప్లే చేసేసేయండి, ఓకేనా? రావట్లేదు, వదిలేదు. ఆ టైంకి వీడియో కూడా ప్లే చేసేసేయండి. I request everybody's patience for 15 to 20 minutes, because hope you understand English. At the end of my presentation, you will get a good research content, which I think nobody has done in this country. My name is Challapillai Kidambi Seturaman. I am from Ahobilam, but I am highly indebted to this university, because I am also in one way Ekalaiva Shishya of this university. Because of the certificate granted by this university, I am now working as a temple administrative officer in Swarnagiri Sri Venkateshwara Swami Devasthanam, which is near Hyderabad. I have done the certificate course in temple administration and temple culture from this university only. Though I am a PG holder, a rank holder in chemistry, all this has gone. Only National Sanskrit University is at present feeding me, so I am very much grateful to this university. Before starting my presentation, I am very much grateful to you all, because you people are very greater than me. The one thing which I don't have, you people have that very great thing, that is Sanskritam. Vanyeka samalam karoti purusham ya Samskrita dharyate. The ornament, the greatest ornament, that is Sanskritam, you people know, but I am not good at Sanskritam. It's very, very unfortunate thing, but I will try to make a presentation in English. See, please be patient. Ahobilesham arabhya asmakam guruvaravadhi madrishagha nihantrim tam vande guru paramparam. With the divine blessings of His Holiness 46th Peethadipati of Sri Ahobilam,
our Acharya, Srivan Shatagopa Sri Ranganatha Yatindra Mahadeshikan, and my Guru, my Mandar, Sri Kidambi Venugopalacharya, the present Mudrakarta of Ahobilam Devasthanam. I am here. Namas Sarvebhyaha, Adhimancham Virajamanebhyaha, Srimadbhyaha, Kulapati Varyebhyaha, Sri GSR Krishnamurti Mahabhagebhyaha, Kulasachivebhyaha, Sri Kadiyam Venkata Narayana Rao Mahaniyebhyaha, Kulanusasakebhyaha, Sri Chakravarti Ranganathan Mahaniyebhyaha, Evam Indira Gandhi National Center for Arts Ityasyaha Samsthayaha Pradeshika Sanchalakebhyaha Sri KTV Raghava Mahadayebhyaha Evam Mad Bhratru Bhagini Krit Kalpebhyaha Atra Vidyotamana Vidyarthibhyaha Sarvebhyascha Man Namaskara Kusumanichayam Cha Vitirya Atmana Danyatam Uparjayami. Please excuse me for any mistake. Prapanche Anyatra Adrishyam Yat Asmakam Andhra Pradeshe Vari Vartamane Ashtotra Shata Vaishnava Divya Kshetresu Anyatamesmin Sri Ahobila Divya Kshetre Samrajamanasya Sri Ahobila Narasimha Swaminaha Mahadasharya Moda Pradam Prati Samvatsaram Prachalyamana Mrigayotsavam Samupalakshya Tasyotsavasya Aunatya Prakatanardam Cha Prayojitaya Masyam Samsadi Vayam Samhilitas Maha Ityasmin Sandarbhe Hardam Anandam Anubhavami. From this, I continue my presentation in English. Please permit me. You people are very well aware about the temples. So temples, I am going to present a small presentation on Ahobilam Paruveta Utsavam. This is the grand, unique temple festival which cannot be seen anywhere in the country. Many great dignitaries here have said, Narasimha is for Dushta Sikshana and Sishta Rakshana. The word Paruveta, you people may give impression that it is for Dushta Sikshana, but actually it is for Sishta Rakshana. It's a grand, unique temple festival where the main deity, the principal deity of Ahobilam, Sri Prahlada Varada Swami and Jwala Narasimha Swami, are taken in procession for 33 villages for 45 days, almost all 45 days. So, this is the intangible cultural heritage of our country. As you know very well, intangible cultural heritage are the customs, practices, festivals which are given to us from our ancestors. This intangible, why festivals are more important? Because they unite people. Festivals unite people. Even in many Utsavams, you people can have involvement of many people in our country. So this Ahobilam Paruveta Utsavam, let us go to the, what is Paruveta? So, Paruveta in Sanskrit it is Mrigayotsavam. Pari is horse, Veta means hunting. So, in olden days, usually kings used to make hunting in order to protect their subjects from wild animals. Just now many people are saying that leopard has come into this premises. You people don't bother, because once lion enters into this jungle, all other animals will shut down their voices. So Ahobila Narasimha Swami, in form of this festival, this presentation, he entered this premises and he made this premises auspicious. So Paruveta is nothing but Pari is horse. Hunting on horse. By riding a horse, usually kings used to hunt, make hunting. But what is this etymology? Paruveta is nothing but Pari means horse, hunting by riding on a horse. But actually what Ahobilam Paruveta Utsavam means, we have three versions here. One is Agama version. What Agama says? Ahobilam follows the Pancharatra Agama.
And the another version is Guru Parampara version, and the third one is the folk version. These three versions makes us clear about Ahobilam, Paruveta, Utsavam. So what is Paruveta? Agama says, I have given, there is a shloka, Mragayotsava. Usually in temples which follow Pancharatra Agama, we celebrate Paruveta festivals for 2 days in a year. One is on the day of Vijayadasami, and another one is on the day of Kanuma, Sankranti. Mragayotsava is nothing but on those 2 days, the Lord will be seated on a horse vehicle. He will be taken to nearest jungle. He will be placed in a separate mantapa. We do certain agamic rituals. Okay. So this is what Agama says about Mragayotsava or Paruveta. So as per the Agama, Paruveta is the festival that has to be celebrated in the temples for 2 days in a year. One is on the day of Vijayadasami, another one is on the day of Kanuma. So you have to mark here that the festival is celebrated only for 1 day. Now coming to Guru Parampara version of Paruveta. Usually Ahobilam is the principal seat of a Ahobilam Mutt. It is a Mutt which was established by Lord Ahobilam Narasimha Swami himself. Okay, in our Bharata we have many mutts. Usually the predecessor will give sannyas ashrama to his successor, and that continues. But this mutt has unique feature that this is established long back, almost 700 years back, by Ahobilam Narasimha Swami himself. Ahobale Sri Narasimha Preshamantram Swayam Dadau Yogi Rupena Yasyasmai Shatagopaya Mangalam. The founder Peethadipati of Ahobilam Mutt, who is almost about 17 years age, he is taking Kalakshepa at Kanchipuram. Later, Lord Narasimha Swami appeared in his dreams and ordered him to come to Ahobilam. There he initiated that Kidambi Srinivasa Charya, or the founder Peethadipati of Ahobilam, into sannyasa. So thus, Lord Narasimha Swami himself has given sannyasa to this Peetham. And the unique feature of this Matham is, if you visit Ahobilam, Swami Ramanuja don't have Tridandam. Even today, actually Ramanuja visits Ramanuja holds Tridandam. But in our Ahobilam, Ramanuja don't have Tridandam. That Tridandam was given to the first Jira of Ahobilam, who is Adivan Shatagopa Yatindra Mahadeshikan. So, after giving sannyasa to the first founder Peethadipati of Ahobilam, the Lord has given him an order. Grame Grame Jagatva Padacharanayoho Mam Grihitva Vivesha. So what it means you take me to each and every village. Instruct the philosophy of Sulabha Bhakti Marga, that is Bhakti and Sharanagati, to all the people here in and Ahobilam. Taking that idol, first Jira of Ahobilam made this 1 day Paruvetavam Utsavam into 45 days Utsavam, as a part of which the Lord will be taken to 33 villages in and around Ahobilam. So this is Guru Parampara version. On the you can see on the screen the Peethadipati, the present Peethadipati of Ahobilam Mutt, is giving one stick. That is what we call it as a Kondakola. They are not only gurus to the greatness of this Mutt is, irrespective of caste, creed and religion, we believe the philosophy of Ramanuja that moksha is for everyone. So these Peethadipatis, they give instructions to their disciples, and that Kondakola is the significance of their power. It symbolizes their power on their Shishyas. Okay. So this is the Guru Parampara version. The third one, this is folk version. You people know, would have, if you are from state of Andhra Pradesh, actually Narasimha Swami has got a unique name, Andhra Maladharaha. Andhra Maladharam Saumyam is the name for Narasimha Swami. That is why many Narasimha Kshetras are there in this great land of Andhra Pradesh. The name Andhra Pradesh itself is from Narasimha Swami. Okay, so we have a local tribe there in Ahobilam, who are, we call it as Chenchus. Chenchus believe that Narasimha Swami is coming for Paruveta to invite them for his marriage with Chenchu Lakshmi. For all of us, Narasimha Swami is God, but for them,
he is their son-in-law. Even just me, a small line I will speak in Telugu. మీరు ఇప్పుడు అహోబలానికి వచ్చినా కూడా అక్కడ ఎవరైనా చెంచులను ఎవరు నరసింహస్వామి అని అంటే మా అల్లుడు అంటారు. అల్లుడు ఇస్ నథింగ్ బట్ సన్ ఇన్ లా ఇన్ తెలుగు. దే ఫీల్ దట్ చెంచు లక్ష్మి is their sister and Narasimhaswamy is their son-in-law. They believe that Narasimhaswamy is coming to Paruveta only to invite all these people. So what about the history of Paruveta Utsavam? We find 3 inscriptions in Ahobilam, which are dates back to Vijayanagara Rayas, who are the chief patrons for this temple. And these 3 inscriptions, one belongs to Achyutadevaraya and 2 other to Sadasivaraya, clearly gives the number of villages, the route map through which the Lord Palanquin will be taken. So this is the history, all the 3 inscriptions. And I am now place before you a unique inscription which we found in the region of Rayalasima, the inscription of Kakatiya Prataparudra Maharaya. You people know Kakatiyas are from Warangal. History legend is that Warangal Prataparudra Maharaja, he is camping down to south to support Pandyas in a war. After having darshan at Srisailam, they are the you have to understand how history and culture is. Our IGNC director has clearly given an impression that temples are the places of culture. Later they become the places of worship. So if you observe that inscription, it has got the Garuda emblem. Kakatiyas are the staunch Bigot Saivards. After having darshan of Swami at Srisailam, he is camping at a small village near Rudravaram. Rudravaram is a village near Ahobilam, which is also a part of Paruveta Utsavam. On that day, Prataparudra is having a practice of moulding a small golden Sivalinga, worshipping it and offering that to a Brahmin priest. Then he will have his lunch. When he visited Rudravaram, he started moulding Sivalinga. But that turned into an idol of Narasimhaswamy, which is on the screen, Swarna Narasimhaswamy, which is even worshipped till date by the Pithadipati of Ahobilam. Prataparudra was stunned. He don't know what to do. He slept without having his lunch, without having his dinner. In his dream, Lord of Ahobilam Narasimhaswamy appeared and ordered him to hand over that Swarna Narasimhaswamy Vigraha to the first Jira of Ahobilam. Then he is coming to Ahobilam, handing over that idol to first Jira of Ahobilam. You can find the inscription with the Garuda emblem. He taken Vaishnavism. The unique feature of that inscription is, it is only on this inscription you can find the words Ramanujacharya Divyagnya Vardhatam Abhivardhatam. In the entire southern India, if you visit any olden temple, you can find an inscription where these lines of, this is the daily recitation, but these lines are not found in any other inscriptions in anywhere in the country, but it is only in the Kakatiya Prataparudra inscription of Ahobilam you find these lines of Ramanujacharya Divyagnya Vardhatam Abhivardhatam, which justifies the Paruveta Utsavam. Later that Raja Prataparudra, he made arrangements for the Paruveta Utsavam. That inscriptions records all the land grants also for that festival. So that is a unique inscription which we protected for 5 years, which was recently excavated. We protected for 5 years, and that is the golden Narasimhaswamy idol, which is worshipped even today by the Pithadipatis of Ahobilam. So now let us come to how the Utsavam is celebrated. It should be we should keep this in mind, that this is the longest celebrated temple festival. Even Kumbh Mela is celebrated for 12 days. In any other temple, Paruveta is celebrated for only 1 day. But we in Ahobilam believe that you people generally celebrate Makara Sankranti, Pongal festival, when Surya enters into Makara Rashi. But the people in and around Ahobilam celebrate Sankranti festival when the Lord Ahobilam Narasimhaswamy visit their village. That is the unique character or unique feature of this festival. So beginning of this festival, on the day of Sankranti, the Lord of Ahobilam Narasimhaswamy, that is the Utsava Murti Jwala Narasimhaswamy, is taken
down to the hill on the Sankranti day with a grand festive mood. You can see how the people are gathering. He will be seated on a mena. Later he will be taken to down the hill. At the foot of the hill, that is the lower Ahobilam temple, we receive the Lord Ajvala Narasimha Swami, the Utsavam Murti of Ahobilam, Upper Ahobilam, with Purna Kumbha and the Mudra Purna Kumbha Swagatam. It is the place where we give Purna Kumbha Swagatam to the deity. And this is the Narasimha Diksha, which is on the day of Kanuma. The Paruveta starts on the day of Kanuma. In the morning of Kanuma, we do Sudarshana Homa and instruct Sri Vaishnava Narasimha Diksha to all the devotees. So you can observe people sitting in a line with the yellow robes. They took the oath of Brahmacharya. They only recite Narasimha Swami. We are familiar with Ayyappa Diksha. It's very similar to that Diksha. On all those 45 days, where during the festival of Paruveta, people will be in Narasimha Diksha only. At the end of my presentation, I will give you an important input where about the manuscript, that is a Kaifayat. Okay, so this is about the number of days. Usually Paruveta Utsavam is celebrated for about 40 to 45 days. We calculate the festival's time span in relation to the Brahmotsavam. Immediately after the completion of Paruveta, Brahmotsavam starts in in Ahobilam. As a part of Brahmotsavam, on the 7th day, Lord's divine marriage with Sanchu Lakshmi is celebrated. Okay, so usually the number of days is about between 40 to 45 days, but this year it is just around 30 to 35 days because of Alpa Masa. So this is a Kumbha Harati. You can observe the Peethadipati of Ahobilam is offering a Kumbha Harati to the deity. Before Swami, a heap of rice is placed, and these for the 45 days prasada will be offered to the deity, and this prasadam will be given to 13 servants whom we call it as ayagars. This ayagar system is only found in Ahobilam. This system was practiced during the times of Kakatiyas. Later this was followed by Vijayanagara Rayas, and this is what we call it as Maryada Kramam or Gudikattu. We call it as Gudikattu, where 13 people like Reddy, Karanam, Vadla, Kamara, Gumasta, Kondigadu, next Godugu. Godugu is nothing but the royal umbrella bearer. Nishani is from the lower caste. All these people are non-Brahmins. But they are given the top priority as a part of this Utsavam, and the person who is giving the prasada is a Brahmin. And this Kramam was established by none other than the Peethadipatis of Ahobilam. So that makes it very clear, this festival is it should be seen in the spiritual angle. It's a spiritual, utmost, the ultimate stage of spirituality. So I have given the list of shares. Reddy will get one share of prasada, and Karanam is one share of prasada, Vadla Kamara 1 share. Like that we have given the prasada kramam, that is Maryada kramam. That is the prasadam annam, which will be given to all these ayagars. And you can by the side of I have given a photograph where the Vadla Kamara community is making Paruveta palanquin. The wood will be collected from the nearest forest. Chenchus will get the leaves, bark, everything will be collected by Chenchus. Vadla Kamara community makes a palanquin. You people would have seen that Puri Jagannath Ratham is prepared by, you will be very grateful. But there is only one person who is making the Paruveta palanquin, that will be for 45 days. Okay? And next, coming to this is the Gudikattu. Later, after distributing this prasada, then the Lord will be placed in the Paruveta palanquin. Again, the honors will be given to certain people. The first honor is given to Chenchus. It is Chenchus who breaks the first coconut. Only after Chenchus offering their coconut, the Lord's palanquin will start procession. So that is the greatness of Ahobilam Paruveta Utsavam. And I want to remind you that Chenchus are categorized as scheduled castes, scheduled tribes present. Okay? This is long back.
almost all 1000 years old system. It was not changed even today. Not changed even today. Nobody dares to change it. That's the greatness of our culture. So the honors of Reddy, Karnam, Vadla, Kamara trace back to Ayagar system of Kakatiyas, which was later followed by Vijayanagaras. And now the procession starts. This is the unique, another unique practice of Paruveta Utsavam, where Chenchus shoot an arrow at the Lord's palanquin without hurting anybody. Only it indicates that Chenchus are giving honors to the Lord in their own way. And the second thing is the palanquin is protected by Chenchus. Even Tirumangi Alvar, in his pasurams on Ahobilam, he says, Shilakkavedar Tirupati Shingaved Kundrame. The hunter-gatherer community of Ahobilam is very dangerous. That they can't be, if at all you offer your prayers to Ahobilam Narasimha, they won't live. Okay? So this is the Ambu Kottuta. We call it as Ambu Kottuta. You can see a man from Chenchu community is shooting arrow at the palanquin, Lord's palanquin. This is near the Dvajastambam of Ahobilam. Now the Alankara of the Lord, which is the area of interest for you people. You can see the Lord is with a turban, with a knife, no jewels on his Tirumeni. So this form of Alankara, this type of Alankara was referred in the famous Natakam of Vasantika Parinayam. In the Vasantika Parinayam drama, it is a drama that dates back to 15th and 16th century. It's a Sanskrit drama written by 7th year of Ahobilam, in which the Nayaka is Ahobalesha, Narasimha Swami, and the Nayika is Chenchu Kanya. Based on this drama only, even Annamacharya has written a Sankirtana, Mollalele Naku, Tanne Muduchukammanave, Jellipula Koputavi Chenchudanane. The Annamacharya's copper plates also mentions this Paruveta Utsavam. Devashikamani Dibujulu Vagadaga Vevela Gatula Velasi Vade. In the last stanza, Annamacharya clearly writes, Ahobala Balamuna Saraku Badali Vade. Saraku is every year. The Telugu word for Saraku is every year. The Lord is going for getting honors from the devotees. So this is the Alankara of the Lord is very similar to the one which was mentioned referred in Vasantika Paranayam, Natakam. A number of villages. Usually inscriptions, number of villages is changing from the year to year. That is, in the past, in the inscription, we find only Alamuru, a village. Later, another inscription mentions 10 villages. Alamuru, Chinnabodanam, Narasimhapuram, Muttaluru, Jambuladinne, Vengalapalli, Vempakommudinne, Padakandla, Nagulavaram, Lingandinne. And for your surprise, if I say 2 villages, that is Vengalapalli and Vempakommadinne, are not even found in revenue records today. These 2 villages disappeared from the revenue records. Only inscriptions, we have references in inscriptions. And later, in the year 1914, a book which is at present in Madras Oriental Library, The Forgotten Strains of Ahobilam. The author is Ramaswamy Iyengar, the then Walajabad collector. It is almost all 100 years back book, where there is a reference for about 23 villages. Later, you find Yadavada, Allagadda, Lingam Dinne, Sarvayapalli, Pedda Chintakunta, Gubagundam, Jambula Dinne. So at present, this is the route map of Ahobilam Narasimha Swami's Paruveta, where we have all these villages. Let me list out: Bachapalli, Kondampalli, Krishnapuram, Kotakandukuru, Marripalli, Yadavada, Alamuru, Timmannapalle, Narasapuram, and next Muttaluru, Nallavagupalle, Chedaladinne, Bachapuram, Narsarao-peta, Middalu Telupu. Okay? And next Nagireddy Palle, Padakandla, Allagadda, Yaslingam Dinne, Sarvai Palle, MDO office Allagadda. The unique feature of Ahobilam Paruveta Utsavam is Lord goes into police station, Lord goes into court room to receive prayers from the police and judges. Because the entire 33 villages, once upon a time, the extent of Ahobilam is within the boundaries of 33 villages. So he directly goes into courtroom. He directly goes into DSP office, where the police comes and offer prayers. And next coming to P. Chintakunta, Devarayapuram, Gubagundam, Jambuladinne, Muttaluru, Nakkal Dinne,
Chandaluru, Chilakaluru, Tippareddipalle, T Lingam Dinne, R Nagalavaram, Tuvapalle, Rudravaram, and next back to Chinna Ahobilam. That is lower Ahobilam. So this is a route map of Ahobilam Paruveta Utsavam. You can see two small girls. How this festival has the impression on even small girls. This is the inseparable connection. The people in and around Ahobilam has an inseparable bondage with Ahobilam Narasimha Swami and also with the festival. That can be seen here with this picture. You can see a raised platform which we call it as a Telupu. Telupu is the raised platform where the Lord sits during his visit to village. I can conclude within 15 minutes. 5 minutes, okay. I can conclude within 5 minutes. So this is the Telupu. This is the, we have hereditary rights. So now coming to Chenchus, you can see how they are collecting barks and mango leaves. The habits, their Vesha Bhasha, that is what we call it as their dressing sense, are all referred in the manuscript that is Kaifayat. It is in Srisailam, Dasari Chenchu Kaifayat. The Kaifayat is very unique. Usually when you go to God, he says you have to change into his way. But in the reverse, even Janapadamala Yandu Undeti, Balijavaru, Gollavaru, Yadavulu, Ityadi Jatamala Varandaranu, Dasulu Kavalana Pidapa, Ahobala Swami Vaddaku Venchesi, Vicharana Kartalagu, Ahobila Matadishula Vadda, Panchasamskara Parayanu Laina Pidapa, they are giving the name Narasimha Dasa. So everybody is becoming equal here. Constitution in the year 1950 we are saying equality, fraternity, everything. But Ahobilam Paruveta Utsavam has already got the essence of the constitution which we are following now. Okay, this is Chenchus and they are the and next you can see one person holding a Deepam. He is Ahobala Dasari. He is from Mala caste. Mala is the scheduled caste present. He is holding one Deepam, that is we call it as a Garuda Deepam. Usually the people, they used to collect money to lit lamp in Ahobilam to purchase oil. For that purpose they are collecting money. Even today they are following, and this side you have Chenchus dancing with their bow and arrow. And next coming to socio-cultural aspect, you can see three people who are art forms. Ahobilam Paruveta Utsavam has its own theme in the Burrakatha, Harikatha and Vachana style. It is the only place where you can see the Burrakatha of Chenchu Lakshmi Natakam. Chenchu Lakshmi Charitra is recited as a form of Burrakatha. If these three people are no more, then that Burrakatha ends. That's the main problem. That cultural form, that art form will lose its life. So it's a Burrakatha. Even there the belief is, usually if you want to get any good thing, you will receive a blessing from Brahmins. Generally, people who visit there, irrespective of their caste, they used to give dakshina to these people. And they recite their names and bless them. The people believe that receiving blessings from these dasaris will give more spiritual knowledge. And this is the greatness of Ahobilam Paruveta Utsavam. The Lord's palanquin is placed by the side of a dargah. Even Muslims come and offer prayers. I can show you the video also. Even Muslims come and offer prayers. This is near Chandaluru, I think so, where it's beside dargah. It's beside dargah. Muslims come and offer prayers. And the utmost form of secularism in the country. We say regularly the present secular form is if you are not Hindu, if you degrade your Hindu culture, then you are secular. But it is not the case. Secularism is nothing but mingling all the religions, and Ahobilam Narasimha is doing that. This is real secularism. This is the real form of secularism. And now coming to, these are the three things: Burrakatha, Vidhi Natakam, and the recitation of Vachanam. And our registrar Garu has clearly said he is from Simhachalam. In Simhachalam, in Telugu literature, Vachana is the first form of literature. Then we got Padya. Okay. There in Simhachalam we have Simhagiri Narahari Vachanamulu. One Krishnamacharya has written that. That is not recited even at present. It was not recited there in Simhachalam, but it is recited in Ahobilam. It connects. There is no regional disparity. And he is again from SC caste, scheduled caste.
At the end of every vachanam, he says, Harivo Yati Ramanuja Gurur Mandhataro. It's a Ramanuja who integrated every caste and religion. And he said that spirituality is beyond all these material barriers. And now coming to Vasantika Paranam, which is your area of interest, you can see, I request the research scholars who are here to have a study on this, because as far as my knowledge is concerned, nobody has done research on Vasantika Paranam so far, and there is no clear. It is a Sanskrit drama, and you can see a idol of Narasimha Swami pleasing Chenchu Lakshmi, and if you observe, Narasimha Swami is in Chenchu form. He don't have any kiritam. He is having instead he is having peacock feathers, and he is also having vastram made of peacock, and he is Chenchu Lakshmi holding a bow. And this sculpture has got its theme from Vasantika Parinam Natakam. The third scene depicts where Narasimha Swami tried to kiss Chenchu Lakshmi. You want to hold the hands of Chenchu Lakshmi, Vasantika. Such sculptures are found very rare in our country. The one you have Mrichakatikam Natakam, and a scene of Charudatta begging in the Mrichakatikam Natakam. The sculpture of that Charudatta is at present now in National Museum, Delhi, and this is also a similar sculpture. The theme of this sculpture is from Vasantika Paranam Natakam, and the only Natakam of the 16th century of Rayas. Okay, next, by the end, we are going, as this is very unique, we have approached the Ministry of Culture, Government of India for UNESCO recognition. As a part of UNESCO recognition, already AP government has made a reference to Government of India, and if you will be surprised to know, the 33 villages which are connected to Paruveta Utsavam unanimously passed a resolution in favor of UNESCO. We want UNESCO award for our Paruveta Utsavam because we want the recognition for our Ahobilam Narasimha Swami. So we are towards UNESCO. It is already, the file is in Ministry of Culture. The Sangeet Natak Academy is pursuing that file. So it was declared, Ahobilam Paruveta Utsavam is declared as the state festival of Andhra Pradesh. So to sum up, so this is our Paruveta Utsavam. I request our technician to play just 2 videos which I want to present before you. I request our technician to come and play the video, please. 1 minute. Please switch off the lights. You should see how the Paruveta is celebrated, how people are involved in that. Yeah, I will conclude, sir. I don't take much more time, just 5 minutes. You please play the last video, please. Last video. Lakhs of devotees assemble on the day of Kanuma when the Lord starts for Paruveta. So this is how the people are involved. So you please come back and then play me this is the Kumbha Harati. Kindly play the next video, please. The 4th one from the, okay. So this is also the crowd gathering. Sir, you please play the video, 4th one from the last, yes. Yes, sir, kindly play the next video, please. Any video. And this is the recitation of Vachanam. Kindly play the next video, please. This is the recitation of Vachanam during Paruveta. Next video, sir. Okay. This is already heard. Next video.
This is how the Lord is carried from one village to another village, and you can observe the convoy of the Lord. He is traveling from Chintakunta to next village, that is Jambuladinne. Please, next video, sir. This is in the village in Alagadda. Alagadda is the Mandal headquarter, where every year when Lord camps at Alagadda, some crores of rupees of business takes place. Some crores. Next video, please, sir. This is the market in Alagadda. The entire streets were dedicated for markets, and local holiday will be declared when the Lord is camping on in Alagadda. Next video, please. Yes, please. This is from one village to another village. Next video, please. Next video. This is how the Lord will be taken in a grand manner. He is coming. Usually Tappeta is considered as inauspicious, but for Ahobilam Narasimha Swami it is auspicious. Please, next video, please. See how pleasant he is coming. He is traveling from Timmanapalle to Narsapuram through paddy fields early in the morning. Next video, please. This is in a village in a night, in a village of Kandukuru, I think so. The Kandukuru village, the Lord is taken and placed on Telupu. Next video, please. And this is how Chenchus celebrate their brother-in-law. You can forward, sir. You can make a forward, please. Yeah. So this is Ambu Kottuta, how the Chenchu shoot an arrow at Lord's palanquin. And you can see a post with yellow flag, that is the invitation of Lord. Even Andal writes, Kovil Kodiye Vidhaname. Chenchu is shooting arrow at the palanquin. So thank you. So thanks for listening me, and I would also submit here that for the first time we are going to organize a Shobha Yatra in Nandyal regarding Ahobilam Paruveta Utsavam on December 26th this month. So you all people are requested to visit Ahobilam once. It's just we have shown a trailer. If you come there, you can show the main picture, which you can never forget in your life. Thanks you very much, and I will I humbly offer my pranams to our Honorable Vice Chancellor Garu, Registrar Garu, and our most beloved Ranganathan Garu, and IGNCA Regional Director Sri KTV Raghavan Garu. And I also thank each and everyone who are present here. Students, I request you to take a research on Vasantika Parinayam, so that it will be very grateful for us. Thank you very much. सर्वेषां कृते धन्यवादाः. अस्माकं कुलपतिवर्याः एवं कुलसचिवाः सर्वेपि अत्यन्तं क्षमया अत्र स्थितवन्तः. वस्तुतस्तु सेतुरामं महोदयाः घण्टाद्वयं पृष्टवन्तः प्रेजेंटेशन कृते. मैंने मना किया, है मास्तु भोः अत्र एवं नास्ति, अस्माकं छात्राः बहुषु कार्येषु रताः सन्ति, पठने आसक्ताः सन्ति, कथं वा अत्र एतत् सर्वं श्रोतुं शक्नुवन्ति इति अस्माकम् आसीत्. किन्तु अथापि तत्र
45 मिनिट्स् मया अर्धघण्टा इत्युक्ता, किन्तु यदा वयं पश्यामः तस्मिन् समये इतोपि द्रष्टव्यम् इत्येव अस्माकं मनः इच्छां प्रकटयति।